Good morning, students. Today we are going to discuss about functional group. Carbon forms bonds with other elements like halogens, oxygen, nitrogen, and sulfur in a hydrocarbon chain. One or more hydrogen atoms can be replaced by these elements such that valency of carbon remain satisfied. The element replacing the hydrogen is referred to as a heteroatom. Carbon চেইনডালত থকা হাইড্ৰজেনক অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, সালফাৰ বা হেলোজেন এটমে ৰিপ্লেচ কৰি বেলেগ কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু এই এলিমেণ্টবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় হেটেৰোএটম বুলি কোৱা হয়। Now we discuss the functional group. Functional group কি কাকৈ discuss কৰিম। Functional groups are the single atoms or group of atoms that largely determine the properties of a particular series of carbon compounds. I write the definition. Functional group. Functional group. Functional group. An atom or group of atoms that largely determines the group of atoms that or which largely determines the properties of a particular family of organic compounds. An atom or group of atoms which largely determines the properties of a particular family of organic compounds is known as functional group. Now we discuss different class of functional groups, different types of functional groups. First one which is given in your book is the halogen atoms like fluorine, bromine, iodine. First one denoted by X halogen. Here bone Cl, bone Br, etc. And this class of compounds are called halo compounds. কি বুলি কোৱা হ'ব halo compounds. Second one bond OH alcohol. And we write like this also bond O bond H like this alcohol. Next bond CHO or bond C double bond OH is called aldehyde.
aldehyde. Next, bond COOH or bond COOH. It is called carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. And one more is there. It is called C double bond O. It is called ketone. It is known as ketone. Ketone. Okay. X means halogen, and the compounds formed are called halo compounds. Bond OH represents alcohol. Bond CHO represents aldehyde. Bond COOH represents carboxylic acid, and bond C double bond O bond represents ketone. Here the free valency or valencies of the functional group is shown by the single line. Free valency of the functional group are shown by the single line. A single line bilake ki bujaise frihator free valency bujaise. Yat free valency duta ase eta. And these groups are attached to the carbon chain through this valency. A valency jugediye ihoti carbon chain or logot attached hobo. Eya hol tumar functional group. Now we discussed about homologous series. Homologous series kak koy. Yes, homologous series noki. Okay. Homologous series of compounds. Definition to likhi loisu tarpor apanalok koi disu. Homologous series. Homologous series. Homologous series. A series of compounds. A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen. Substitutes for hydrogen in a carbon chain. For hydrogen in a carbon chain. Okay, it's called homologous series. A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain. Functional group একেটাই থাকিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব homologous series বুলি কোৱা হ'ব chemical properties of a compounds of a homologous series are almost same and two successive members of a homologous series differ by a bond CH2 group. Two successive members two successive members of a homologous series differ by a bond CH2 group. By CH2 group. Suppose CH4 alkane homologous series. CH4 and second member is C2H6. Third member is C3H8. Etia duta successive member mane duta osora osori member majot difference to ki hor
বন CH2 গ্ৰুপৰ তুমি এটা কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা কম্পেয়াৰ কৰি চালে কি দেখিবা CH4 আৰু C2H6 ৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি আছে বন CH2 গ্ৰুপৰ আছে বা এইটো তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰা এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চালে কি দেখিবা দুইটাৰ মাজত বন CH2 গ্ৰুপৰ ডিফাৰেন্স আছে এতিয়া ইহঁতৰ যদি মলিকুলাৰ মাছত ডিফাৰেন্সটো আমি কনসিডাৰ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম চোৱা এই দুইটাৰ মাজত মলিকুলাৰ মাছৰ ডিফাৰেন্স 14 ইউনিট সিমিলাৰলি এই দুটা গ্ৰুপৰ মাজত ডিফাৰেন্স 14 ইউনিট এইখনে দুটা সাকসেসিভ মেম্বাৰৰ এটা হোমোলগাছ সিৰিজৰ দুটা সাকসেসিভ মেম্বাৰৰ মাজত বন CH2 গ্ৰুপৰ ডিফাৰেন্স থাকিব বা মলিকুলাৰ মাছৰ ফালৰ পৰা চালে 14 ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স চাব থাকিব এতিয়া এটো যে মই বৰ্ডত লিখিলো এটো কি বুলি কম আমি এলকেন হোমোলগাছ সিৰিজ alkane members of the alkane homologous series. We have already discussed about this methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane like this. Next, moi aru duman likhi rakhaisu series tumalok soa alkane to likhilo aru duman likhim suppose alcohol homologous series members of alcohol homologous series alcohol homologous series or member bilakok ami keneke likhim alcohol first member is CH3OH second member is C2H5OH third member is C3H7OH fourth member is C4H9OH like this. এতিয়া আগতে মই কৈ আহিছো হোমোলগাছ সিৰিজ কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব এলকেনৰ এটা হাইড্ৰোজেন কোনে ৰিপ্লেস কৰিছে এটা বা তাতকে বেছিও হ'ব পাৰে এটা হাইড্ৰোজেন কোনে ৰিপ্লেস কৰিছে OH গ্ৰুপে ৰিপ্লেস কৰিছে আৰু তাৰ পৰা আমি কি পাইছো এলকোহল হোমোলগাছ সিৰিজ পাইছো এতিয়া ইয়াৰ দুটা ওচৰা-ওচৰি মেম্বাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হৰ সোৱা তোমাৰ CH2 গ্ৰুপৰ ডিফাৰেন্স আৰু মাস কনসিডাৰ কৰিলে কি হৰ ডিফাৰেন্স হ'ব 14 ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স হ'ব হেই ধৰণে এটা কম্পেয়াৰ কৰি চালেও তোমালকে 14 ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স হে পাবা এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চালেও 14 ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স হে পাবা এটো হল এলকোহল সিৰিজ সাপোজ এলকোহল সিৰিজ নেক্সট কাৰ্বক্সিলিক এসিড সিৰিজ HCOOH CH3 COOH C2H5COOH C3H7 COOH etc. এই ধৰণে আমি কি লিখিব পাৰো carboxylic acid series likhibo paro suppose halo compounds or series CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl C4H9Cl like this these are the examples of homologous series now we discuss how to write the names of compounds. A compound bilakor ami naam keneke likhim etia discuss korim. Naam likhibole hole tumalke duta kotha jabo janibo lagibo a functional group bilak carbon chain dalor logot prefix hisapeu use hobo pare ba suffix hisapeu use hobo pare prefix hisabe use korile ami carbon parent namtur agot likhim suffix hisabe use korile ami parent namtur hekhole likhim eta tar bitor tumalke mon koribo loga kotha hol kenege likhim ya jodi functional group tur namor first alphabet A E I O U hoy
তেতিয়া এলকেনৰ নামৰ হেকৰ ই এলফাবেটটো ৰিপ্লেস কৰি আমি suffix ইউজ কৰি according to the functional group কোনটোৰ কাৰণে কি ইউজ কৰে মই দেখুৱাই দিছো সন for oh suffix ol cho suffix al keto suffix one and bone coh suffix oec ইউজ কৰা হয় কিন্তু হেলোজেন x কাকো প্ৰেফিক্স কৰি লিখা হ'ব প্ৰেফিক্স hello or chloro bromo etc এই ধৰণে লিখা হ'ব এতিয়া নাম কেনেকৈ লিখিম আমি দেখুৱাম ওকে প্ৰথম দেখাম এলকহল OH গ্ৰুপ থাকিলে নাম কেনেকৈ লিখিম সাফিক্স হিচাপে লিখিম আৰু কেনেকৈ লিখিম চোৱা CH3OH. One carbon atom is there. So the parent chain contains one carbon atom. So the name of the parent alkane is methane. Parent alkane methane. One carbon is there. So to write the name of this compound, we replace this E by OL. So name of the compound becomes methanol. কি কৰি ধৰিব পাৰিবানে লাষ্টৰ E alphabet to OL এৰে replace কৰিলো methanol. Suppose CH3 CH2 CH2OH. How many carbon atoms are there in the parent chain? 1 2 3. 3 carbon atoms means propane. So name of this compound is, you replace this E alphabet by OL, propanol, like this. Suppose CH3 CH2 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 CH2OH. Name of this compound is 1 2 3 4 5 6 carbon atoms are there. So name of this compound is hexanol. Okay, we write the name of the compounds of alcohol series like this: methanol, propanol, hexanol, etc. Okay, now we write the name of, suppose, aldehyde series. Aldehyde কি আছে bond CHO. এতিয়া aldehyde series er নাম আমি কেনেকৈ লিখিম aldehyde series er নাম লিখোতে লাষ্টৰ E alphabet to suffix use হ'ব AL লিখিম আমি